That's what we need to. Ajina Gangata ajadwaika akuti wana kufuna kusegula bank. Ndama zake mnuzama lisote zomwezi. That's what he's trying to do. Gangata ndama wazitenga sanga furukuzi kuti ndama wazitenga out. Sanga furukuzi ina challenge you. Ndifake interview ndi Brian Banda. And Brian Banda amazathandiza bena baki farmers akusia information. Kumano he's not critical. Like Brian Banda muthakamuza yintu. Saka it doesn't go beyond the surface. Kwa Gangata nena uta muntu akumfusa drama zanu mnabanga ba ini ndimabanga ma business mafika kuchange kuchange kuma banga business ya pali bedo amene pamafika ukhuluku jonjwe ino drama zanu munabanga bwanji Gangata ndege su chanje Gangata ali bendege ana ngali bali kaka kama kodi athakwera anthu awiri meje sindike mali private jet and private jet yangu kumala nje kuliba mani private jet kuliba mani private jet pale aina ya MCP wa hata bazi ndama za mbili anapita sona ku China anabwesa ndege kuli ninkhani so ina imene chako yaso kumukhuza koma zimene zozo zinaso zokhuza bom kuna kulichina mbalala, you know. That's why in SPC ndikumukayikira kuti SPC and this is that yankhu SPC asaidi bambo saidi because beza achitika ababazi nthawi ya 5 months yokai 6 months yokai SPC tango chosa zamba tabwesa zamba mamuna tachosa zamba wankazi tabwesa zamba wanyuwana and we is more sophisticated because DBB is sophisticated, you know. Ndimakamba za bushiri ndiye uyimba hao kuti akabwelesa akapanga mashow aja amatenga ndrama soka 50 million kaka 60 zindrama zambi mbili kupekanso taifi ino makha kuti basi twaye magonja taifi ndi panga chanjinjinja ena bushira ja they are very ruthless ndanthoyipa ndanthonena kuti ndanthoyipa. You know what's funny, and the other highlight you can take from here as well is this. Have you seen how parliamentary committee ya jina baba inabwera uzada ndaula una security au city safe chan but you know the work that they're doing iwa jango ita na antachakabwera antachakabwera ndamene akufotokoza nkhani ndamene akuperekera maumboni ndamene akulula zinthu zomwe zikuchitika iwa jina baba they're just facilitating afusa mafuso but what did they do? They come out and say miyo yathu ili pachiopsezo. Yet Alexious Kamangila has been talking about corruption, pointing out fingers and individuals that everyone is saying these people, no one calls them like that, and no one in the country, no one has stood with the government with how protected is Kamangila. No one has cared about that. Kudi challenge boma. Kudi why haven't you provided protection for Kamangila? Why haven't you provided protection to the family ya Alexious? Kumantu akulu andrama zawo wenders magani moto akulandira their own taxpayers money akugwira ntchito yawo andangoita na anthu achandamena kuperekera umboni just within 2 weeks afira kale maso akuti miyo yawo ili pachiopsezo. Do you see how hypocritical ya ineyo ndikuita kupemphesa ndalama kuekomoni Malawian kuti ndithandizire panga bip security and the systems are watching and no one gets alarmed, no one gets angry with that. And someone ashamed, you know, babanga ma comment, Wita, you are brilliant, give it up, we are with you. What do you mean you are with me? We are behind you. Which behind? The hypocrisy is so blatant. You know, the hypocrisy is so blatant. Bushiri ndatana naye. Abene musajirabe within the prophetic chan. It's your choice. It's your choice. But it's stealing from the poor. Forex jet akaitenga anthu aja. And nkhani imene ndifuna kusindika pa the Karims. Forex ja akaitenga. Ikakhala kuti mdziko mulibe forex. Zinthu zathu zambiri fera Malawi. Timagula maiko akunja chifukwa tilibe ukadaulo opanga zinthu zambiri zimene timapanga. Maso we are very consumeristic.
we consume timagula zinse zosafunikira, we want to be sitinafikepo. One of the things timafunika ndiziona sitinafikepo zikwathumeli pa zina zake sitwena kumakhala nazo kapena kumagula. The reason why forex imasokonekera ifoti we want to live a life that we haven't achieved as a country. Ziko general sauka. So ziko kauka. Even the rich people, they live a poor life. Hello. And amena kabo kunjet. They created the system yonena kuti kandi wosauka kandi wolemera no semundi chance yobanga live a comfortable life at least. Kuti boma likupasa nyumba mashobu maloa mashobu ofanana. The distinction imanga the extreme rich and the rest. Komano between the poor, the middle class, the chanchani, the rich, a bit rich, tima yuza mashobo fanana. Zova zimeni tima gula izizi, iyo sama gula zomwezo. Komano the extreme rich, ma celebrity ajantole mena kuti andindege. Osati ma mbala mena kunena ama nena ajina Gangata they claim to have ndege. Gangata sanga kende Gangata. Do you know that clean money, this clean money, Gangata cannot earn money more than me. If we are to clean money, the work that I do, nchile meni magwira ni expertise wanga. Ukadaulo wanga umenda punzira mcha. Gangata sabu ina ukubanga any more money than me. So if Gangata is earning billions, I need to ask, kudi Gangata ukubeza wanji ma billion. How is Gangata a billionaire? And that's what every educated person has to rise up. And how ku chanko inu, ma professor, aku pole, kaya aku CU, kaya aku Banda University, kaya aku Livingstonia. Tabanga ni rise, ajina Mtumbuka, Matthews, Mwawina, MP. I hope something good will come from there. You know, there was a point where I had hope in Mtumbuka, Matthews. Of course, they have reservations. Now you are in parliament, let's see. Come on, no. Cody, how are people? I mean, having a lot of money in that country. If we have to just do a lifestyle audit, we'll find half of the houses that are built in Nongwe, that's why you have a whole area which would cash seat. How can you, and how women is a if you're calling good casket seat. A lot of people sanga for the jumajao. Now, and how many sanga for those good jumajao in a Gangata judge and then I just how do you withdraw case ya jisale yoku pay pa? Case you nina wudi jisale yo even knows nina wudi dramas in Gazi for the cause. Jisale cannot explain his worth. Dramas major case major si bagula withdraw. In any withdraw, it's illegal. It's unconstitutional what you have done. So any act that is unconstitutional, any act that is like a section 5. Any act that is it's invalid. So the decision to withdraw the case is invalid. Honorable DVP know this. Honorable Minister of Justice know this. And Mr. President Peter Mutharika, Arthur Peter Mutharika, Professor, and Madam Vice President, and how I know they are not corrupt. And corruption may be at least these two people. I can tell you for certain. Ineo Fufuzidanga. APM Jenansa sisi kuwakuza mafuzilanga ena siningaba ngevoice koma these two I can voice the presidency as it were ena sindi kuziwa ena ndamendu kwachula madwa jisale abweza drama zimezi jazo jisale will not touch that money the way we are going and sudi ndizingamsina mpo jisale ndi mtu mmodzi ADSA akwena yanki milandu yake ndipo milandu imeyaba ngudo it's unconstitutional. So you should ask any professor of law, any act that is unconstitutional is invalid. So the withdrawal by the DVB is invalid, and Faustino Maele you are ukutonjeza. Faustino Maele ukutonjeza ufera zaini yake kalia yako itera. When I say ufera zaini yake kalia yako ita, because you are an intelligent person kuma ukurugu Faustino sana yambere ameni tukumuziwa. Nzeru zili hapo criminal ama izia kuma ukurugu Faustino sana yambere ndiza mpangira tsiku lake Faustino Maele. Faustino ndinzanga ka we are fellow Catholics and all that,
and makatholika amene mukukhala patsogolo kumaononga dziko la Malawi tithana nani. Kufa mpingo wathu akatolika ndi chiphunzitso chake nditionetsa kuti tigwiritse ntchito mpingo kulimbana ndi akatolika amene akubera Malawi, because our philosophy, our catechism imaletsa zimenezo. So tiwena mpingo tizuke. We can't just allow. We will use the structures that we have. Karim, mkazi wake Karim ndi lawyer. Shama, surname yake ndi Shama. Sabrina, naye ku school. I think she was 2-3 years ahead of me. Panopa amapanga lani no film yake. No film imene yoyo angoigwisa ntchito kumapangila. They have created no film imene dzina yake, let me just check. MT Shama and Company, PO Box 5404 Limbi. This is a company imene mukaona ma structures amene Monsignor Karim has been using. Mupeza unena kuti ndijani ndi company imene ndipo proprietor wa kapena muno wake ndi Karim Shama, Sabrina Shama Karim. So Sabrina dzina lake lochokera lobadwa nalo la bambo ake ndi Shama. Ndipo anakwatirana ndi Karim, Monsignor Karim. They are all criminals. In fact, option. So ndi mkazi chifukwa chonazo kuti wapanga create ma structures, wapanga zida zomwe Monsignor akugwisa ntchito. Pali zambiri zimene ndingakambe koma anthu aononga dziko la Malawi. The Karims. Chimene chomwe chitika ntonena kuti what they have been doing. Now ndikamba za forex. Nisana kambe za Melis Hotel. So Melis Hotel ni kanina imene Karim has been the one to externalizing the money, you know, the forex. Zimene tinailandira finance bank zimene zoza ina Karim upanga lero in a more modernized way, in a more organized way. Look, chimene amapanga anthu amene wa chimene chichopsa kwambiri nchonena kuti they are even working with the banks. There are a lot of issues. Anthu akuziziwa ndipo Reserve Bank of Malawi mapanga investigate afia and information. They have the data. But ajesera anaopsezera kuti amene wasiyeni. So every officer amene akukanika kugwira ntchito yake faro waopsezera ndi politician akuyenanso achosedwe. They are not, he or she is not worth the position, and they are doing injustice to Malawians. Akuwala kuira Malawi posamanga mbava ngati Karim. So ineni kwa itanaso police kamange ni Karim mangu. Oh, by the way, the Banda's lawyer ni mwana wake are involved ndi ukatangala umene Adolphe Shonga ndesiku inaso lita achule mu kakami mu bweza azeze nde afera zaini yake if it knows koma sunga kakamizi madness ija within the system ya music, it's being used to defraud, you know. So my bank, what is happening with the banks? Oh, Bene, what am I done? Amadi motivation speaker with Bena. Dan. Tamule mbeni uyu. Zina ake. Kaneno ananaiti nkulu uyu. Ama chuga kumani na kuti ye wanapanga drama. Wapanga advisor. Wapanga financial advice. Pali bamene akumbukira. Uyu amene wapanga advisor. Anai kubanga. Anai ku national ku NBS. So that guy, ndikakumbukira zina ake anthu akapanga post ndi muchwa. Awamapereka pano pa financial, you are mixing so many things, cancer. Kakamutu kanu ngati kai ka plastic pepani. But amene Benedicto, well done. Benedicto chuma chake nchoti anachita kuba. Anabela Malawi. And anaba, he was a head ku NBS. You know? Anai ku head ku NBS kuja. Amabanga za forex amaba. And NBS, I mean, there's a bank of Malawi manfufuza. And anangu banga resign. That's why Mufusa Gudi Benedicto Nhoma, how did he leave? He stole the money. Through forex.
manipulating the system and chanja kumagwira ntchito da mwenye and muti mufufuze bwino ali na Benedicto Nkhoma kuti mufufuze bwino mumbeza kuna wasota na Shama they are involved. So Benedicto the one of the people that has to be arrested. Si munthu onda azima pachulundu kumana kuti financial ine chanchani kumalawi, you know, anthu onena kuti apanga crime amalimba mtima, you know, amalimba mtima ndikumayima pachulundu ndikumanena kuti muzilimbikira. There was a time munthu osatira Benedicto Nkhoma anazayankhula pena pake kuzaninyoza ine paposti yake namfusa Benedicto kuti nakangopita pana Benedicto awande ayankhe ane namusiya kuti tamusiyeni kana ndimusiye komano because we're talking about this issue ye Karim's forex chanchan. Benedicto anabandalama and anabandalama through manipulation of forex, and it is a bank. What was happening with NBS is that at some point they were doing a fraud within the bank where amagula ndalama zija mukwerapo kuposera ndi mmene Reserve Bank of Malawi aperekera kuti Reserve Bank imapanga control kuti ngati mufuna kugulisa dollar pamtengo ma price amene ajawo, they are the ones that demand. But within NBS Bank they were amapanga ma illegality onena kuti amagula modula amagulisaso modula, so they were having forex exchange. So because they were having forex, then the system manager amapeza security. So that's a systematic fraud. And then within NBS and within my banking ngati FDH ngati chanja kumakaso my individuals amata ubanga kagulu kawo command my individuals, they are operating as an individual. They also sell forex ija kwa mwenye ajina Karimwa. That's how they buy the forex, and they akaigula forex ija pantengo wa banki. Akaigula forex ija pantengo wa banki. Ndama zimapita kwa mwenye tu basi. Akaigula pantengo wa banki, then iwaja ama ikano pajani pa 4,000. You know, iwaigula 1.80. That's why muntu kupita kukunja akumabasa $500. What are you going to do with $500? Muntu ukakhala kunja mwezi. How are you going to pay accommodation? Zimene zo zikuchitika ifaja yani kuti within the banking system muli akapilikoni muli mbava zimene zili part of the syndicate ya forex. So dziko lathu mukai Karimu ndazanena 2 years ago anapanga deal ndi Castel. Deal iyi ndio khazikika. Kweza odi Karimu uja amalemba ma invoice to the banks. I think time ministry NBS ndukanga luda kugula zinthu kuma materials aja a Castel. So Castel imayuza Karim because Karim anali ndi anthu ake mbank amene amapanga naye deal. So yeja amampangira approve. Munthu onena kuti amapanga za magalimoto ndi mechanic, you know, ndi mechanic amagula materials a Castel. Castel age masabu zaudi kuda ikugula kwa Karimuja pantengo okwera chonchi. And sometime amachita kupangisa crisis dala kubwesa moja kusowesa mzigo pakhalike yonse kupanga pressurize kuti na kuti ndama zipangidwe release so that they should do their own things. They have been sting, and it was involving even the executives of Castel. I talked about this, nothing happened. Kuma Banova, we have a president, so we'll see what will happen. The cartel ya forex chimenechi job pya wake nkonena kuti they are making money atango khala nyumba chonchi, and then at the expense of the poor Malawian. Forex jaika so amene manena kunena kuti timagula zinthu zathu zambiri kunja, timafunga tikhali ndi ndalama za kunja, nde pamene ndalama zingukhala anthu ochepa forex yakuti ipezeke mapezeka pa mtengo okwera. Zikangopanga chonchija katundu chakuti abwera modula katundu akankhala kuti sakupezeka ola kangochedwa kuti mwina kuti zibwere zinthu zachedwa pamakhala timati supply and demand. Demand ikangokhala high, supply low, chinthu simabwera. So ma prices amene takhala tikumana nawo is that issue is the achina Karimu aja they had. It's not only Karimu, but ndikubwesa lero information ya Karimu.
zilikuwa kalimu yokundipasa information ya zinzake ifa kalimu yosakuzula nasi magange nasi amapanga sima move amene wawo komanso ena wabwera tiziwa. Apart from that, aina kalimu ajambapanga deal ndaji na MCP government pamachoka ka minister apanga zina abwesa drama meuja ndama zinazowesa it's chaos, it's painful, it's painful. Kuma nkhani yayikulu imene ukambida papa umboni imene ndili nawo wonena kuti uthandizire inquiry yomwe ikupanga pano ndi umboni imene ndithangopereka kwa APM yekha. It will be on APM kuti alapasi acha or Jenny answer. Those two people, I trust those two. It will be for them kuti andipange disappoint in terms of the siyambire niwo September 2025. You know, that's how I'm measuring. I'm not looking at Zomana Banga Mbuyo Kajani. I'm looking at it from 2025 September, a clean state. Now, that's a clean state. Let's see what you're going. So from 2025, I mean from 16th September, 16th September, from the time Mina Muna Iga Pampan, today, I trust APM, I trust Jenansa. Then you do information. Even our police in the Wutan I know, fire police and Amangidon Kanimene. Ndrankani mbono mene ndikoza ngopeleka kwa IPM ndamene ngamudalire ndifuna kuti aonese kuti anthu amene ali ma whistleblowers amene andipasa information atetezedwe for information imene ikatuluka anthu atani aziwa kuti information imene yokamangika wachoka kwa kuti so we don't want to lose lives unnecessarily. Komanso on the other side ndrankani information imene nakatangopitisa kujani ku committee koma committee zinatapanga ayimbira anthu kuti ndi information yawo lowesani ndama makuti. That's what they are going to do. So I'm not going to give them. I don't trust the committee. I don't trust the committee with information. The committee are parliamentarians, and it's up to me. No one can say, "Hey, you forward so Komano with the information I have, ndiku pempa committee kuti mukena kumwitana Karimu. Simungamalize inquiry major au samwitana Karimu. Monswa even mtu amwitana ninkazi wake kumasi mwitaneko Yusuf RAWES Yusuf aitanidwe. Now nkhani ya forex set ni nkhani ya ikulu chifukwa crisis. So it's true. So it's true. Sindi kunena kuti kumalawi kuja timabweresa we generate enough forex. No, we have problems. Generation yathu tilibe zinthu zogulitsa kunja zimene zingatibwerese forex zambiri. Komano forex imene timakwanisayo ikutafunidwa ndi njenjete zake zimene tukambazi aina Karimu, aina Mpinganjira, aina Bushiri. Koma panopa akalimuwa apezekaso kuti akumana kapena akhala involved ndi nkhani ya Amalil's Hotel. So as I conclude, ndalama za Amalil's Hotel amene wazithamangisa ndi Karimu, Monswa Karimu. Ndipo ndi ma accounts kumene ndalama zimapita, ndipo ndi mayina a police fiscal amene akuziwa zimenezi ndipo sanapangepo kanthu amene akudya limodzi ndi Karimu. Koma apolisi amene osatha kuziwa sa police ena mpaka na kumtunda. Ifa ma structures ena a fiscal police abwana amadya nawo. Anyamata aja akapanga mamuva ndalama zina zimapita so kwa bwana. So you can even trace how these movements were. Malawi ndo atha kupulumutsidwa ndipo timpulumutsa ndife anyake. Let's not waste time these into basi tapa mwamba. Can we arrest Karim? Can we arrest the police officers? Can we arrest Shama uyu Sabrina? Can we arrest Yusuf Wagulimbi? Raise Yusuf. Can we arrest Ajina Chisale, Ajina Mbeta, Ajina Collins McGrath? Can we arrest these people? Santu wao na bulumbulu sawa kwa na 28. Nantu chepa kwambiri. Nantu chepa for 29 billion. Ndama zimezi kunikira 29 billion. Timaina utamanga 100. Tifani ndama zambiri. Kuma baba 20 sawa kwa na kuma anthamina wena amangidwe nditu milandu yao umboni ulipo nditu. Zinazo tizikambirana abe.
Komano the hypocrisy parliamentary legal, not parliamentary legal affairs. My conduct committee many. Public account committee, where they have just been calling witnesses and asking the witnesses to speak. They are saying, I hope it of not paid. But I've been doing this work for the last 2 years. But no one even in parliament has said, Kamangila Uchakudi, and at parliament, what are we doing? How do we secure him make him safe? Even why don't we have a public conversation with him where he shares what he has and all that? But they are all the majority of them, not all, are implicated in different things, or their masters are implicated. That's the other thing. Kudama kai na una disudi apanga nao katanga. Kuma mene ama pembeza kuchipani kwao, president ako kuchipani kwao, kazi hao president ako kuchipani kwao are involved. So ama paiza apanga chicken out. Thank you very much for being in attendance. Paka kazi na tizikambirana kusogolo kutipempere. Zinatendera mwana ndira mzimu woyera ame. Ambuye tikupemphani kuti mupitirize ndi kumalizisa ntchito imene mwayamba mwa ife. Mzina la Yesu Kristu mweyo tapempha. Amen. Zina lake ndira mwana ndira mzimu woyera. Amen.